Hello, my name is Madhuswara Titanai Laksana. I'm from 3SA03, and today I would like to try to interpret this video. And before we start, I wanna say that I got a little help from my friend here to pause and start the video because by note taking and pausing the video at the same time, it's kind of hard. That's why I need him to do the pause for myself to interpret. Okay, let's begin the interpreting session. Gue baru aja balik dari Papua Pegunungan, bener-bener kemarin, literally, kayak ini masih pakai ornamen-ornamennya. Dan kalau kalian cari di Google, Papua Pegunungan ini adalah provinsi yang baru dilantik tahun 2022 kemarin. So I just got back from the Highland Papua just yesterday, really. As you can see, I still wearing the ornament here. And if you search on Google or any searching engine, you will find that Highland Papua are still new. It's it just came in to 2022. Jadi dia baru 3 tahun menjadi provinsi, tapi ironisnya dia juga adalah menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. But after 3 years, even though it's new, it's still ironic because they are the Highland Papua are the having the most people that poor in the area. Jadi di sana kemarin gue melihat banyak banget hal ironis, menyedihkan. Di sana gue melihat jalan yang rusak, longsor, kemudian juga banjir yang bikin mereka banyak mengalami gagal panen dan mengakibatkan kelaparan, dan juga sistem pendidikan yang belum memadai. There are so many ironic things happening there. The roads are so damaged. There are so many landslides happening, so many floods that those things leads to crop failure, which the crop failure leads into famine, and that's so sad. And it's not just stop there because the education system there are really really poor. Sebagai anak teknologi pangan dan juga konten kreator sekarang, di sana gue mendapatkan misi untuk mengeksplor pangan lokal yang ada di sana dan juga berbagi cara untuk mengolahnya, sehingga mereka dapat menjadikan pangan-pangan lokal tersebut menjadi produk dengan nilai jual yang lebih. So as the student as the student of food technology and also a content creator, I got a mission to explore the food in Highland Papua. Also, not just exploring, but also how to make the food and hoping it could turn into products that could be high selling that they could sell in the future. Sehingga harapannya bisa meningkatkan pendapatan mereka. And also, I hope it will increase their income by selling the product. Selama 3 hari, gue pergi ke 3 distrik yang berbeda dengan rintangan-rintangannya dan 3 olahan makanan yang berbeda.
Pertama ada tape dari singkong, karena di sana kaya akan ubi-ubian dan singkong. Yang kedua ada minyak dari buah merah. Dan yang ketiga ada selai nanas dari buah nanas khas Papua Pegunungan. So after 3 days, uh, I went to 3 different districts. With each district have their own obstacle, but from there, 3 days, 3 district, 3 foods. I learned 3 foods that produced from the Highland Papua. The first is uh, fermented cassava, and then oil from the red fruit, and also the third is pineapple jam. Pineapple jam that they are going to produce. Dan cerita tentang selai nanas ini sampai sekarang menjadi momen paling emosional dalam karir Pertek Pangan gue menjadi konten kreator. And the story of this pineapple jam are so emotional that I still remember it so vividly because it's really something that happened in my whole career as a content creator and as a student of food technology. Karena di suatu distrik bernama Jiwika, ibu-ibu di sana mereka bilang banyak nanas tumbuh di sana dengan keunikannya, dengan rasa yang manis kayak madu, bentuk yang besar, berair, kemudian juga wangi yang harum sekali. Mereka sangat bangga dengan nanas yang tumbuh di sana. So in Jiwika district, the people say there are so many pineapple that grow there. The pineapple are so unique. It's sweet. It's sweet like honey. It's big. It's watery, and also smells so good that they are so proud of the fruit itself. Tapi mereka belum pernah mengolah buah-buah tersebut karena mereka merasa cukup dengan memakan buah itu secara langsung. So, though the fruit are so unique, they have never ever to process the food because they they feeling enough by just eating the fruit itself fresh and raw. Jadi ketika mendengar kata selai, mereka merasa terkejut. Mereka belum pernah dengar selai itu apa. Dan ketika mereka tahu selai itu adalah produk lembut yang bisa dicocol dengan ubi dan singkong di sana, mereka benar-benar antusias untuk mendengar dan mempelajarinya. So when they heard the word jam, they're so shocked and confused because they have never know what is jam, what really jam is. When they know jam is something that soft that could be dipped into that we could dip it with in cassava, they are so excited to learn how to make this jam thing. Di sana gue benar-benar semangat untuk mengajari mereka. Jadi dari kita mengajari cara memotong nanas hingga kecil-kecil, kemudian kita juga mengajarkan cara memasak yang higienis, kita berikan mereka sarung tangan dan juga cara mencuci tangan. Kemudian juga kita ajari mereka untuk berpikir secara inovatif, mereka bisa tambahin rempah-rempah yang tumbuh di sana. Kita juga mengajarkan cara mereka kreatif mengemas selai nanas dengan rapi dan bahkan memberikan nama yang unik untuk produk mereka nanti bisa dijual.
So I'm so excited to teach them. We are so excited that we teach from cutting the pineapple itself into small bite. Also, then we cook how to cook the pineapple hygienically, and then how to use the hand glove when doing it. Also, wash hand. We also teach them how to think innovatively because we can add spices into the jam, then we could package the jam more creatively and also give the product a unique name. Dan momen emosional ini muncul ketika akhirnya selain nanas yang mereka tambahin jahe ditumbuh di tempat mereka, ini akhirnya jadi dan kita semua berkumpul membentuk lingkaran, kita duduk di lantai bersama-sama dan kita mencicip selai nanas itu untuk pertama kalinya. So the emotional moment happened when we sit together in a circle, and for the first time ever we try the pineapple jam that has been added with ginger. So we try it together at the moment. Ketika selai nanas ini masuk ke mulut mereka, reaksinya masih belum bisa hilang dari ingatan gue sekarang. Karena setiap nonton videonya pun gue masih merasa kaget dan juga tercengang. Karena ketika mereka mencoba selai nanas ini, benar-benar ekspresi ceria, mata mereka melotot, senyum lebar, dan juga rasa bangga yang mereka dapatkan karena mereka berhasil mengolah makanan yang mereka punya di sana menjadi selai nanas yang menarik dan bisa dijual. So their reaction are so priceless when the first time they eating it. I still remember how wide their smile, how happy they are, and also how proud they are for successfully uh, process the pineapple jam and finally being able to sell it. And it was so amazing to see their reaction. Di sini gue merasa kalau mereka mendapatkan proses yang gue sebut sebagai pencerahan pangan atau food revelation. So I think here they got something. They got a process called food revelation. Di mana akhirnya mata mereka dan pikiran mereka terbuka, mereka sadar kalau pangan-pangan lokal yang tumbuh di sekitar mereka ini bisa diolah menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. It's how their eyes finally open, how their mind finally open to something like new inside that this pineapple could be something to be, this pineapple jam is could be something to be sell. Dan harapannya bisa meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka. And the goals are so the product could be more income, adding more income to their economy. Dan dari mereka pun juga gue belajar, gue juga mendapatkan pencerahan pangan ini. Karena gue sadar betul kalau ternyata teknologi pangan benar-benar sepenting itu dalam masyarakat. Dan juga sepenting itu untuk bisa disampaikan informasinya ke semua orang. And I learned a lot from them from this mission because from here I can see that uh, food revelation is so important in society, in people. Like
it's really need to be spread out to a lot of people. Dan ngomongin penting gak penting, sebenarnya gue ada pertanyaan buat kalian. Gue pengen tanya seberapa penting makanan bagi diri kita. Jadi kalian bisa angkat tangan, kalian sebut angkanya dari 1 sampai 5, dari skala gak penting sampai sangat penting. Kalian boleh angkat tangan. So talking about important or not, I want to ask how important food for us. So I want y'all to raise hand and and s- to, I want I'm sorry. So I'm sorry. Talking about important or not, I want to ask about how important food for us. So raise hand from 1 to 5. 1 are not so important and 5 so important. Oke, dan sekarang gue ngeliat banyak angka 5, artinya kita semua sepakat kalau ternyata makanan itu sangat penting bagi diri kita. And now I see a lot of 5, so we all agree that food are so important for us. Karena kita butuh makanan buat hidup, kita butuh makanan untuk rasanya, kita butuh nutrisinya untuk kehidupan kita yang lebih sehat. We need food for life, we need food for the flavor, we need food for the healthy life that we're trying to achieve, for the nutrition. We really need food in every day. Tapi sekarang ada pertanyaan kedua. But now we got the second question. Menurut kalian, seberapa dalam kalian memikirkan makanan kalian? Jadi ini dalam skala 1 sampai 5, gue cuma butuh kalian berpikir dalam kepala kalian. Dan gue bakal bantu dengan tangga kesadaran makanan yang gue buat. So the second question is how deep you all thinking about the food itself from the scale 1 to 5. I want you all to think in your head, as you can see in this stair of level. Jadi kalau kalian misal ada di level 1, ini artinya kalian masih memikirkan makanan dari segi sensori saja. So if you are in the level 1, you still think food as a sensory. Kalian cuma pikir makanan dari warna, bentuk, rasa, atau instant gratification, cuma rasa kenyang yang kalian terima. Kalau kalian naik ke So sensory is about the color, the taste, the look, like the instant gratification that we got from a food. level 2, artinya kalian udah memikirkan makanan dari segi nutrisi dan kesehatannya. In level 2, we level up into thinking food from the nutrition and the benefit for our health. Naik lagi ke level 3, kalian udah memikirkan efek sosial dari makanan kalian, entah itu dari segi budaya, identitas. Kalau kalian bisa So in level 3, we started to think food from the social aspect, the social impact from the culture and also the identity of the food itself. naik lagi ke level 4, kalian udah memikirkan asal, muasal, proses yang terjadi pada makanan kalian, hingga dampak lingkungan yang diberikan oleh makanan kalian.
Dan kalau kalian udah sampai level terakhir, So in level 4, you are started to think where's the root, like the started of your food, also how it's processed. So when you got into level 5, di level 5 kalian udah memikirkan etika, kesejahteraan, dan juga dampak global yang makanan punya. so when we got into level 5, we started to think until the etiquette, the impact, the impact of the food, not just from inside but also globally, global impact of the food. Jadi kalau kita udah memikirkan kesejahteraan petani yang menghasilkan makanan kita udah memikirkan dampak global lain, misalnya ekonomi atau politik. So in this level, we started to think about the farmers, the any other global impact like the economy, the politics, and etc. Jadi kalian coba pikirin dalam kepala kalian, menurut kalian, kalian ada di level mana? So think where you are in this level. Karena gue mau coba, sebenarnya coba tebak. Kalau benar, coba ngangguk aja dikit-dikit, gue bakal liatin. Jadi menurut gue, kebanyakan dari kalian masih ada di level 1 sampai 2. So I want you all to think, and I will try to guess. So if I'm right, just try to nod. So I'm guessing that you all that been here do I'm sorry. So I'm guessing that you all here probably would be in level 1 until level 2. Am I right? Nah, udah ngangguknya bareng-bareng semua ini. So yeah, I can see that y'all nod together. So agree with this. Gue pun masih ada di level 1 sampai 2, setidaknya sampai kurang lebih 5 tahun yang lalu. I'm also in I'm also still in the level 1 and 2 for at least 5 years ago. Gue belajar kalau sebenarnya ada yang aneh. I learned that there's something weird. Tadi kita jawab makanan itu sangat penting bagi kita. Tapi kenapa nggak banyak orang yang benar-benar memikirkan secara dalam tentang makanannya? Before we say that food are so important for us, so um, why we didn't think more deeper if it's so important for us? Sampai sekarang gue belajar kalau ternyata makanan itu lebih kompleks dari kebutuhan untuk hidup dan juga nutrisinya. Until now, I learned that food are more complex than just the look and its nutrition. Gue percaya kalau dunia kita berpusat pada makanan, di mana makanan bermain peran penting dalam macam-macam aspek kehidupan manusia kayak ekonomi, sosial, budaya, dan politik bahkan dan sebagainya. So I believe that the world are centered in food. There are so many aspects in our human life that really related to food, from social to culture to politics even. Jadi hari ini gue di sini ingin berbagi perspektif gue sebagai food technologist, anak teknologi pangan, tentang kesadaran pangan. So here I stand to share my perspective about the food regulation.
atau food revelation. Or food revelation. Harapannya adalah kalian dapat mendapatkan kesadaran pangan ini sendiri dalam hidup kalian, dan harapannya juga adalah kalian dapat memilih makanan yang lebih baik dan berdampak ke depannya. So hopefully from this you will get a food revelation for yourself. Also will choose a better food in the future for your own life. Jadi cerita singkat kenapa gue mendapatkan proses kesadaran pangan ini dimulai ketika 5 tahun lalu. So how I got into food revelation is started from 5 years ago. Dan gue bakal bercerita tentang salah satu project teknologi pangan gue bernama Project Zero. And here I will tell you about one project from this food technology thing that I do. The project is called Project Zero. Ini adalah project asal muasal Naktekpang akun gue di sosial media. Ketika itu umur gue masih 25 tahun dan sedang menghadapi quarter life crisis. Jadi hidup gue lagi berasa monoton, kemudian juga lagi cari tujuan hidup, kemudian lagi mencari aktivitas yang gue benar-benar pengen lakuin untuk seumur hidup gue. So this Project Zero is also the history of my account. At that time, I started as a 25 years old, somewhere in a quarter life crisis, someone who still live monotone, still searching for what I want to do in life and what I want to do for the rest of my life. Dan waktu itu gue posisinya lagi bekerja di salah satu industri minuman setelah lulus dari kuliah teknologi pangan. Gue bekerja di salah satu industri minuman, sebuah brand minuman yang cukup terkenal di Indonesia sebagai formulator. So at the time, I work in a drinking industry, in a liquid industry. So I'm sorry. So at the time, I work as a formulator in a beverage company. Dalam divisi R&D. Jadi emang kerjaannya kita mengotak-ngatik formulasi minuman tersebut. So I work in a R&D division where we are having experiments for the drink formulation. We try to get into the process. Jadi benar-benar tahu semua proses dari awal sampai akhir, kemudian juga proses-prosesnya. Dan ketika itu kita mendapatkan project untuk bisa bersaing dengan salah satu brand minuman teh buah yang nomor 1 di Indonesia. And at the time, we got a challenge, or let's say it's goals, to win over to win over a competitor that's selling a fruit tea. Jadi idenya adalah kita membuat minuman teh buah juga, tapi dengan tambahan nutrisi seperti vitamin C, vitamin B, kemudian kita gunakan proses sterilisasi kayak UHT, sehingga produk minuman tersebut bisa awet tanpa bahan tambahan pengawet. So the idea is to make the same fruit tea, but adding more nutrition to it. So we add vitamin C, vitamin B, and then we try to sterilize it in
ultra high temperature. Also, we try to make this beverage to be healthy. Dan kalau kalian pengen tahu sebagai orang R&D, biasa kalau kita berhasil launching produk nyampe dijual di pasaran tuh kita kayak berasa bapak ngelahirin anak gitu. Jadi kita kayak pantau terus ini benar-benar produknya laku atau enggak di pasaran, dan ternyata nggak laku. So, as someone from R&D, if you don't know, as a R&D division, if we make a product that will be that successfully sell finally out in the market, we feel like a father that just give birth to our own baby. So we really look into their growth, like it's selling or not, and sadly, it's really not. Jadi sebagai bapaknya, waktu itu gue benar-benar penasaran kenapa produk ini bisa nggak laku. Kita minta tim marketing untuk survei, dan akhirnya alasannya cukup simpel tapi ternyata mencengangkan buat gue. So as the father, I want to know why the drink is not selling. So I try to ask the marketing team, and the reason why they are not selling are so shocking, or at least it's really shocking for me. Karena ternyata alasannya adalah konsumen di Indonesia nggak cukup sadar atau nggak cukup memahami tentang aspek nutrisi yang ada dan juga teknologi yang ada di prosesnya. Jadi mereka cuma mikirin rasa enak atau enggak, rasa harganya mahal atau enggak, cukup untuk dompet mereka atau enggak, cukup sesimpel itu doang. So the consumer in Indonesia are not really open to the idea of how the food or beverage or anything that they consume are processed to be a product. So they only care about the taste, about the price. If it's okay for them, they are just good enough, which is so simple. Dan dari situ benar-benar gue terbakar motivasinya. Gue akhirnya punya tujuan hidup untuk bisa meningkatkan tingkat kesadaran pangan pada semua orang lewat sosial media. Dan akhirnya itu yang menumbuhkan akun sosial media Naktekpang, dan sebenarnya hari ini dia lagi ulang tahun ke-5. So from here, I got the burning spirit to finally have something to do with my life. So I have a mission to increase the food revelation for the people in Indonesia by sharing about the food revelation in social media, which actually it's the 5th anniversary of the account. Pas banget di bulan Mei. So in May it's the anniversary of it. Jadi Project Zero ini yang membuat gue mengalami pencerahan pangan hingga sampai sekarang gue bisa terus belajar dan juga membagikan ke kalian informasi-informasi terkait makanan. Jadi apa itu pencerahan pangan? So from this Zero project, I keep learning a lot from food revelation and also try to share food revelation itself to many people out there in the internet. So let's get into it. What is food revelation? Food revelation itu adalah momen sebenarnya. Momen ketika kita menyadari akan keinginan dan kebutuhan kita terkait
peningkatan kesadaran pangan. Jadi kita mau belajar, kita mau meningkatkan tingkat kesadaran kita, mungkin dari level 1, 2, kita mau coba naik ke level 3. So what really food revelation is? I think it's a moment where you want or you need, so you basically willingly to learn. Itu adalah kesadaran pangan. Dan trigger gue tadi, seperti yang gue bilang, karena gue mengetahui kalau ternyata konsumen di Indonesia itu kurang sadar akan makanannya, dan juga keinginan gue untuk berdampak buat orang lain. So my trigger is, as I said before, knowing that the consumer in Indonesia are not really aware of what they consume, and I really want to give an impact for people. Gue sadar ternyata lewat perjalanan gue mempelajari makanan yang macam-macam di akun gue, ternyata proses pencernaan pangan ini bukan proses yang terjadi sekali. And I realized from sharing all the food in my account that food revelation are not something that just one hit and it's done. No, it's not something like that. Jadi ini bisa berulang-ulang lewat cerita pangan yang kita alami, dan gue bakal metik beberapa cerita untuk kalian. So it could happen repeatedly. So there will be so many stories that will take us into a higher and higher food revelation. Misalnya cerita pertama di Papua tadi, cerita Papua ini sebenarnya kita tercerahkan bahwa ternyata Indonesia terkait edukasi pangannya itu sangat tidak merata. Kita bisa lihat contohnya kayak di Papua Pegunungan. So first we could see from the Highland Papua story before that the education of food and technology, especially food technology in Indonesia, are really not spreading evenly. Okay, I think that's enough. Thank you very much and bye bye.